Okay. Warm and affectionate greetings to you all. Professor Dr. Annie Grace Kalaimati, Registrar Tamil Nadu Nurses and Midwives Council, and the nurse educators of Tamil Nadu are interested in the well-being of you, dear students. There is no elevator to success. You have to take the stairs. We want you, dear students, to grow and flourish in your personal and professional life. With this interest, 12 webinars are planned. On 19th September 2020, we had the first webinar, Kickstart Your Career. Eminent personalities spoke on different avenues in nursing. Many of you must have heard about the brittle bone rapper Sparsh Sham, who is currently 17 years old, born with 35 fractures, bound to wheelchair due to osteogenesis imperfecta. He is a poet, story writer, a rapper, and also an inspirational speaker. So he says that when I can do many things and achieve and be successful, why not you people? So, with this, I would like to introduce the topic, be motivated and be victorious. So here we have our eminent personality, outstanding and successful registrar, Dr. Annie Grace Kalaimadi, to deliver the keynote address. Madam Annie Grace Kalaimadi. Yeah. Thank you for such a lovely note in this morning, Dr. Annie. It's a pleasure to meet you all today. My happy morning to goes for each and every one of you on the panel, and my dear beloved dazzling nightingales of India, my dear beloved students under TNNMC. I'm really delighted to meet you all through this TNNMC and Echo India platform. It's a delight to meet you all every time when I just come back. It's like bouncing back to my younger days when I meet you, dear students. Dear students, you know this year has been declared as the year of the nurse midwife, and it is very important you all have to know how it is really crucial, especially during this pandemic time, how the nurses are providing their great care to the human being. When every house and every person in this country been sitting at home under lockdown, the nurse is the one who came out and who rendered a tender, loving care to each and every patient who have been sick and also suffering. So you know that is the great commitment we the nurses take it up while we enter into the profession, and while we graduate the Florence Nightingale pledge we do take it up. And also you should know that WHO 2020 report, which has been submitted on April 7, which clearly states how important the nursing fraternity in the healthcare system, and also the shortage of nurses what we are facing today. And even if you could have watched the newspaper day before yesterday also, 500 nurses have been migrated to UK to render the care to their citizens. So that is the real brain drain occurs in our country, where our country really have to look upon the dignity and the respect and also the salary package for our each and every one of the nurse who are rendering the care. Dear students, I just want to give you all these details because in another 1 month you are going to be graduated and you are going to be in the ground of reality when you are seeking for your opportunity of searching for the job. I know, as I always tell you, as long as birth and death is there, there is no question, no question of an unemployment for nurses. So that is the gift of our profession. And you all should know, especially the nurses save the lives, and there is an anonymous saying goes on: save one life, you are a hero; save 100 lives, you are a nurse. So I welcome you all to that nursing fraternity as a registered licensed nurse. My dear students, I'm addressing today on this occasion when you graduate and you start working in your field, and I want you all to prepare a business card and say that next to your name, please kindly affix it RNM, that is registered nurse midwife, and then your degree of BSc nursing or diploma in general nursing. Because in our country, if you see any small private hospital or a clinic, you see people wrapped around with white sari calling themselves as nurses. They are the real people who really spoil the image, I always think. Because we as nurses, you should be very proud and say you are a registered
you are a qualified, registered, licensed nurse with the license number to practice the profession of nursing. And also, I want you to understand the nursing is not bed of roses. You all know that during this 4 year of a course, nursing is always an intensive training come study. And a nurse's life is like a roller coaster of every day. There may be sad times, there may be happy times, and you may see a happy infertile couple after 20 years giving a birth, and you may in the morning and in the evening you may see somebody's beloved one passing away. So you should prepare your emotional quotient also in a better way to keep your head calm and cool. I'm sure today what we are going, as Annie Madam said, it is we are trying to give you through these webinars of 12 webinars, motivating, not only preparing you as nurses and preparing you as a better personnel to tackle the each and every day of a people, because we are the people who are the frontline warrior and who are the first respondent to any patient visit the hospital. And we should be really prepared to know how to manage the people, how to deal with people, how we ourselves to be motivated, and how we have to be keep connected with people. All these things we need to develop ourselves. Here I would love to say, before I go, I don't want to take much of a time. Pranjal, can you just put up the uh, this COVID martyr list, please? Before I go on to my few words, I really want every one of you to see this picture. There are about 63 nurses. This is from a Trained Nurses Association of India, which is the nationally recognized association. We have got 4 lakh nurses in this. Among this, 63 people have given their life for in fighting with this COVID patient, with the COVID pandemic. And I want every one of you to remember them in your prayers today and thank them and think their commitment and dedication, what they have given to this nursing profession, and thank their, and I want every one of you to thank for those people and also thank their family for giving such a people, committed and dedicated people to our society, giving their life as martyrs. And maybe there are some other people also, maybe this is a recorded one, that 63 people have given their life. Maybe some more people also there in the other part of the sectors, those who are not registered with us. I don't have any statistics. But my dear my dear student nurses, don't be afraid of looking at these cases. I'm going to give you another example. Next slide with that student nurse, Safras Mumtaz, please. Yeah, this is the student who's studying third year BSc Nursing at Sri Ramchandra College of Nursing, Sri Ramchandra University, Chennai. You know, he's been really a gifted student, I would say. He's from Kashmir and he got his quota to study in Tamil Nadu under Prime Minister's special scheme. And when the COVID lockdown has been declared, but the particular student, Mr. Sarfars Mumtaz, and he went back to his hometown. And when the COVID situation happened, there was a shortage of nurses, and he volunteered himself to do the basic works of taking swabs and doing the survey. And this is the courage this student has shown. I want you, every one of you, to see him as a good role model. See, he learned from here and went and other part within our part of India, and he could do. My dear students, how much you can do it. Maybe there are some of you maybe really doing in the mission hospitals of such service, being a final year student. I'm not aware of that, because this is the one student the institution has written to us and we acknowledged him and we have given him an appreciation letter for his service. So this is the spirit we as nurses, being student itself, being prepared. And really, through this Echo India platform, I would really congratulate and my appreciation on behalf of the council to Mr. Sarfars Mumtaz and also to the team of teachers and the print under the leadership of Dr. Nalini, who prepared and who gave the courage for him at the studentship itself to go and to do such services. So this is the real history, and I want every one of you to know about that. And next one, with this small video clipping, I'll be finishing it off, my small talk. Pranjal, video, please. I want you to listen to this video, how you are so important, my dear students.
Pranjal, it got stuck. Right. Pranjal, can you just play it again? Yes, ma'am. I'm just playing it again. Okay. So I just, before you place it up, I just give a few words. There is a worldwide, there is a shortage of 6 million nurses at the moment. And in India itself, we have 2 million shortage of nurses in India presently. So I want you to see this video to understand how our role is important. Kindly play it. Thank you, Pranjal, for I hope students, you would have really seen how much you are wanted in this world. And especially in our country, I know it is so much, but in you have a green pasture all over the world. As I told you earlier, 500 nurses migrated day before yesterday, and if you could pass with the IELTS and OET exams, and if you would like to move to USA, like countries, if you could pass NCLEX and competency-based exam, definitely you will have a bright future for you. It doesn't mean I'm advocating my students to go abroad, but the way we are not getting the recognition in our country, where there is a good recognition and respect, and we are naturally we move on to. That is how I'm just advising you to look up the opportunities, because now they've reduced from 1 year of experience to 6 months of experience is adequate to take them up for the foreign recruitment. And of course, our country also needs you. There are good paychecks, government pays, but in the private sector, that is why I told you we need to stand together and we need to abolish these white sari wrapped people out of the industry.
the semi-skilled and unskilled people, then we will have our identity, so then we can retain back in our country itself. We could provide the best care for our public. As I always tell you, the great lady, the former president of former prime minister of our country, Mrs. Indira Gandhi, has spelled out that if the nurses are given an opportunity, they will be the great people to provide primary health care at the grassroots level in a cost-effective and a care-effective manner. This is the best thing she spelled out 50 years back. But I think I would really appreciate our present government of India, which is really bringing up the health and wellness center. My dear students, if you could see, you can pan-India level, you can apply for this. Even yesterday from Madhya Pradesh, 380 people, 80 vacancies they have called for. The BSc nurses who are passing out this particular academic year, you are passing out with the mid-level healthcare provider skills. So you can apply to these posts and you will be appointed as the community health officer in every 5,000 population sub-center, which is called as a health and wellness center. There you can really make a big difference how the nurses could provide care at the grassroots level. I feel this is the facelift for our nurses through Ayushman Bharat scheme. And I want every one of you to look up and apply. I know next month I won't be meeting you. By the time you would have taken up your exams and you would have passed out, I will be again meeting the present 4 years who are coming from third year to fourth year. I wish you good luck and all the best and enjoy the 2 sessions. I especially would like to thank from on my part, Dr. Maran. I know he's a very busy person and he was so kind enough to immediately accept when I asked him for this motivational speech. Thank you very much, sir, on behalf of my nursing council. And Mr. Mukesh, thank you so much for accepting my invitation. You too, being my friend and fellow colleague of my IITD. Thank you so much. And over to you, Annie Raja, madam. Thank you so much. There is no victory without a battle. The harder the battle, the sweeter the victory. Thank you very much, madam, for your wonderful video and strong and power-packed deliberation. Give back to the world something of what you have received. Today we have an educationalist who has inspired and still inspiring many. He has earned 3 undergraduate degrees, 3 postgraduate degrees, 6 postgraduate diplomas, and a PhD. Being a teacher for 28 years, researcher for 15 years, counselor in career guidance for 14 years, has guided more than 2 lakh students in Tamil Nadu. Conducted industrial analysis for the past 6 years, published 201 articles in both national and international journals, has guided 30 PhD and 65 MPhil scholars in business administration, editor for 7 national and international journals, authored and edited 20 books, hosted around 700 TV programs, mostly live relay for youth development and career guidance, organized 12 international, 40 national conferences, 250 seminars and 34 workshops, presented more than 150 papers both in national and international conferences, consultant for 5 organizations, board of study member for 9 universities, doctoral committee member for 11 universities, breathtaking, concise CV from 78 pages of a CV to give a brief intro about an virtuous, authentic personality, Professor Dr. K. Maran, who is currently working as the director, coordinator of C. Sairam Institute of Management Studies and Sri Sairam Engineering College. Over to you, sir. Thank you, madam, for your nice introductions. I think I have told you earlier, no need to introduce like this. Just you have to tell Maran from Tamil Nadu, social activist, which is enough to me. But anyhow, the formalities, the procedure of protocol of the programs, you have done a very nice job. So my grateful thanks for your great introductions. First of all, respected the Register of Nursing Council, dear coordinators, and my dear, today, tomorrow,
the service-oriented personality for the country, not only for the country, in the entire world. I think here you are gathering more than 3,000 students. Almost all of you qualified. Once you are qualified, what is the next in our life? Quality is very, very important. Qualified just like the namesake of your education. But in India, according to the census, in the world, according to the census, most of them qualified. But how many of them having and possessing such quality for their own domain? Which is really very, very important, or the need of our, or today this motivational time or these sessions might be understanding of yourself, realize about yourself. So what I am doing, what I need to go, where I have to go, to whom I have to rendering services. I hope the scope of a nurse, almost all of you are aware of, 4 years, 4.5 years programs. In your curriculum itself, the service is always with you. The service is always with you. You people, you are not living for you and family. Once you have joined or chosen this program, the 4.5 years program, 4 years program, then you have committed for the people. Your mindsets would be changed. You have already changed your mind for others. This is the reality of your nursing program. Here you have more than 4,000 students. What is the scope? Scope in the sense, madam, the registrar, madam, already clear-cut about where are the vacancies, what are the vacancies, where you need to go, what you have to do. Everything, madam, explained in a matter of 5 minutes to 10 minutes, the slides. So I have no idea to talk about all these things. Such a great opportunity. As a career counselor, career guidance counselors, there are n number of students asking medicine, paramedicals, even in these paramedicals, nursing. I am also suggested, I have suggested more amount of students, more number of students, so why didn't choose nursing? It is really very, very great, vibrant and opportunities across the world. ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்துல ஒரே ஸ்லைட்ல வேர்ல்டுல ஆஸ்திரேலியாவில் எங்க வேக்கன்ட் இருக்குது, அமெரிக்காவில் எங்க வேக்கன்ட் இருக்குது, இந்தியாவில் எவ்வளவு வேக்கன்சி இருக்குன்னு உங்களுக்கு பெரிய ஒரு படத்தை காட்டிட்டாங்க. தட் மீன்ஸ் ஸ்கோப். இன்னைக்கு எல்லாருமே இந்தியாவுடைய பொருளாதாரத்துல, குடும்ப சூழ்நிலையில, பொருளாதார சூழ்நிலையில மாணவர்கள் கல்வியை தேர்ந்தெடுப்பது என்பது, the students, those who are eager to choosing the program, which is purely based on that economical aspect. Economical aspect in the sense, after graduations, whether I eligible to employ, where I can employ, whether I getting immediate employment. And the immediate employment is nursing very excellent opportunities. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், இத நான் சொல்லணும்ங்கற அவசியம் கிடையாது. But at the same time, what I am asking you, requesting you, you must love your professions. Love your professions. அந்த profession நீங்க லவ் பண்ணி தான் எடுத்துப்பீங்க. In case இல்லன்னா கூட இந்த 4 years programல உங்க faculty நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி இருப்பாங்க. You should love your professions. The passionate is very, very important. Without passionate, we can't do anything. Even நான் இப்ப சொல்ல போறோம் அப்படின்னாக்க, COVID-19 is the entire world, not only for India, not only for Tamil Nadu, the entire world. Who worked a lot? Who can contributed? Who can sacrificed? I think majority of the time, their life sacrificed your senior sisters. Nurses தான் நீங்க அதிகமா சர்வீஸ் பண்ணிருக்காங்க கோவிட்ல. ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுது. ஈவன் கவர்மெண்டா இருக்கலாம், நான் கவர்மெண்டா இருக்கலாம், டாக்டர்ஸ் only prescriptions whenever they need, the shortage of doctors. But who take care of them? Who are the take care of the people now the COVID-19 is affected? Because of you. நீங்க தான் அதிகமான ஒரு சர்வீஸ் பண்ணிருக்கீங்க. எனக்கு நல்லாவே தெரியும், இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுது, எல்லா மீடியாவும் சொல்லுது. ஆனா உங்களுக்கான ஒரு அங்கீகாரம் இருக்குது. நீங்க கடவுளுக்கும் முன்னாடி நிக்கிறீங்க, கடவுளுக்கு பின்னாடி நிக்கல. நம்ம கடவுளை எல்லாம் வேண்டுவோம். கடவுளை வேண்டும் பொழுது
அந்த இடத்துல வந்து சேவை செய்யறதுக்கு ஒரு கடவுள் ரூபத்துல வந்து நீங்க உருவத்துல வந்து you are wondering your services, right? இது உங்களுடைய சர்வீஸ் நீங்க செஞ்சதுதான் மிக முக்கியமான விஷயங்கள். So you should love your professions. இன்னைக்கு என்ன பொறுத்தவரை வந்து நீங்க ஒரு டிப்ளமா ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கலாம். 95% of the students were highly molded during this program. 90% of students, 10 more students which is not possible. அது மைண்ட் செட் very very important. அப்ப இனிஷியலா what you can do, you can start your professions. Love and passionate is very very important. Love and passionate is very very important. Then when you have more love and passionate about your professions taking care of the society, right? Then you have more peace of life. The peaceful of life is very very important. என்ன பீஸ்ஃபுல் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னா, நான் வந்து என்னுடைய கான்செப்ட் நான் சொல்லிடுறேன். ஒரு எடுத்துக்காட்டு, இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? மதர் தெரசா, ரைட்? மதர் தெரசா, நான் உங்களை எல்லாமே ஒரு 2வது மதர் தெரசாவை தான் நான் பார்ப்பேன். இன்னைக்கு நர்சஸ் நம்ம பார்க்கணும்னா ஒரு லட்சாதி லட்சம் லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் நர்சிங் ஒர்க்கிங் ஃபார் த கம்யூனிட்டிஸ். உங்களை எல்லாமே நான் என்ன பார்ப்பேன்னா, உங்களுக்கு மதர் தெரசாவுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் நீங்க தான் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா மதருக்கு முன்னாடி நீங்க நிக்கிறீங்க. மதருங்கிறது ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜ் தான். மதருங்கிறது ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜ் தான். அந்த ஸ்டேஜ் எப்படின்னா ஒரு 5 இயர்ஸ், ஒரு 8 இயர்ஸ், ஒரு 10 இயர்ஸ். இன்னும் சொல்ல போனா நீங்க ஒரு 14 வயசு 15 வயசுல வந்து 9வது படிக்கும்போது 10வது படிக்கும்போது யாரும் அப்பா அம்மா பேச்ச கேட்க மாட்டாங்க, அம்மா பேச்ச கேட்க மாட்டாங்க. ஆனா பட் உங்களுக்கு whenever you need, whenever you have issues, then what happening here? You try to utilize only their services. அவங்க இல்லாம இன்னைக்கு யாருமே கிடையாது. ஆகையால் நீங்க வந்து you have to get more peace of life. லைஃப்ல வந்து ஒரு 4 பேருக்கு நான் நல்லது செஞ்சிருக்கேன், இன்னைக்கு ஒரு பேஷண்ட் நான் ஒரு டேக் கேர் பண்ணிருக்கேன், ஒரு பேஷண்ட்டை வந்து லைஃப் நான் உருவாக்கி கொடுத்துருக்கேன் அப்படிங்கறதா வந்து லைஃப்ல ஒரு மன நிம்மதி, ஒரு சந்தோஷம். என்ன பொறுத்தவரை என்னுடைய நேச்சர் என்னன்னா, இன்னைக்கு யாராவது ஒரு மாணவருக்கோ ஒரு சமூகத்துல உள்ளவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையை வந்து அவங்களுக்கு நான் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன், அவங்களுக்கு வந்து ஒரு உதவிகளை செய்திருக்கேன் அப்படின்னாக்க இதுதான் வந்து என்னுடைய மிகப்பெரிய சந்தோஷம். எனக்கு ஒரு 10 ரூபாய் பணம் வருது, இது எனக்கு புகழ் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஒர்க் பண்றதே கிடையாது. என்னுடைய இதுல நானும் வந்து ஒரு கிராமப்புறத்துல இருந்து வந்த மாணவன் தான், தமிழ் மீடியத்துல படித்த மாணவன், அரசு பள்ளியில் படித்த மாணவன். பட் how to intuit of yourself, how to molding of yourself, how to shaping of ourselves, how to equipping of ourselves, very very important. So there you need to get more peace of mind. Peaceful எங்க வரும் அப்படின்னா, என்னுடைய மைண்ட் மட்டும்தான் மிக முக்கியமான விஷயங்கள். What is my mind says? My mind says, don't create any problem with the registrar madam, don't create problem with the patient, don't conflict with my family. Then what happening here? I can compromise myself whatever the problems, even if there is any problems between you and me. Then what happening here? You may be creating problems, then I try to sort out myself. Okay, நான் இந்த பிரச்சனையை வந்து பெருசா விரும்பல. I want to sort out myself. நான் என்னையே நான் வந்து இது பண்ண நினைக்கிறேன். So where is the peace of life, the peaceful life? When you are rendering more service to the community, then you feel proud of you, self satisfaction. At the same time, if there is any conflict, how could I sort out this conflict? How could I come out from the issues? Then you will get more peace of life. இது வந்து உங்களுடைய ஜாப்ல வந்து ஒரு நேச்சர். இது எல்லாமே வந்து passionate, love, then peace of life, peaceful for others. Then face your problems, face the challenges. I think the right from the first year of your program itself, the first day of your program, அன்னையிலிருந்து இன்னைய வரையும் n number of cases நீங்க பார்த்திருக்கீங்க. n number of challenges, case to case challenges are there. உங்களுக்கு challengesங்கிறது வந்து 3 dimension நான் சொல்லுவேன். ஒன்னு patient wise challenges, அதற்கு அடுத்தது நீங்க ஒர்க் பண்ற peer group, உங்களுடைய superior, அந்த atmosphere, that also another one challenges. அதுக்கு அடுத்து நம்மளுடைய family. There are 3 type of challenges you are facing in your life. ஆனா அந்த ஃபேமிலில issues, peer groupல issues, working environment, atmosphere, இதையெல்லாம் கடந்து
நம்ம அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு சர்வீஸ் பண்றோம் பாத்தீங்களா இல்லையா, which is really very very great and wonderful and excellent services to the community, then you can face n number of problems, you could come out from that issues problems. then கடைசியா நான் எங்க போறேன், வாழ்க்கையில வந்து அந்த மாணவனுக்கோ அந்த ஒரு மருத்துவமனையில் அனுபவிக்கின்ற ஒரு நோயாளிகளுக்கோ நம்ம வந்து சர்வீஸ் செய்யணும். அப்ப we have n number of challenges, we have n number of issues, how to come out from that issues, how to satisfy others, how to making a very excellent services to the end users. நம்மளுடைய பேஷண்ட்டுக்கு வந்து என்ன தேவை அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமான விஷயங்கள். இதுக்கு எல்லாம் யாரு காரணம் அப்படின்னா, நான் ஒண்ணுதான் சொல்லுவேன், the self concept is very very important. What do you mean by the self concept? How many of you understanding of you, how many of you analyzing of you, how many of you identify of you your strength and weakness? That's very very important. What is my strength, what is my weakness? நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணுவோம்னாக்க, அடுத்தவங்க வீக்னஸ் வந்து அனலைஸ் பண்றதுதான் வேலையா இருந்துகிட்டு இருக்கோம். தயவு செஞ்சு மாணவர்களே, எல்லாரும் நீங்க வந்து நாட்டுக்காக உலகத்திற்காக நீங்க வந்து பெரிய அர்ப்பணிப்போட செய்ய போறீங்க. அந்த அர்ப்பணிப்பு நீங்க செய்ய பொழுது நீங்க என்ன செய்யணும், you try to identify your strength, at the same time you try to identify your weakness. Strength and weakness very very important. ஆனா நம்ம எல்லாருமே என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா, இன்க்ளூடிங் என்ன கூட வச்சுக்கலாம், யார வேணா வச்சுக்கலாம், நம்ம வீக்னஸ் பத்தி நம்ம யாருமே பயப்படுறது கிடையாது, கவலைப்படுறதே கிடையாது. ஆனா அடுத்தவன் வீக்னஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். தயவு செய்து சொல்றேன் மாணவர்களே, உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன? ஸ்ட்ராங்லி டெடிகேட்டட், highly knowledgeable, highly resourceful, 24 hours I am ready to work, I am cooperating with others, coordinating with others, any kind of job I can do, any kind of job I can do. So this is my strength. Weakness in the sense, what happening here? So there is no cooperation between my people, peer group. I never hearing others words, listening others word. So whatever the weakness, that weakness should be listed out day by day. நம்மளுடைய வீக்னஸ் என்னங்கிறது நம்மளா அசஸ் பண்றதா மிக முக்கியமான விஷயங்கள். ஏன்னா அடுத்தவங்க அசஸ்மெண்ட் பண்றதை விட நம்மளே நம்ம அசஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா வாழ்க்கையில எந்த பிரச்சனையுமே வராது. So you try to understanding of you, self concept. நான் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் மட்டும் நான் சொல்லவே இல்லை உங்களுக்கு. அதே போல நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வாட் இஸ் மை ஆட்டிடியூட்? உங்களுக்கு கண்டிப்பா அதுல வந்து சைக்காலஜி இருந்திருக்கும். உங்களுக்கு நர்சிங் சைக்காலஜி, சைல்டு சைக்காலஜி, பேஷன் சைக்காலஜி இல்லாம இருக்காது உங்க சப்ஜெக்ட். ஸோ வாட் இஸ் மை ஆட்டிடியூட்? என்னுடைய மனப்பான்மை தான். ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நான் பெருசாக்குறதோ சின்னமாக்குறதோ, ஒவ்வொரு மூமெண்ட்லயும் என்னுடைய ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கோ அதே போலதான் என்னுடைய லைஃப் இருக்கும். இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்காக ஒரு 10,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு கேதரிங் பண்ணி, இன்னைக்கு ரிஜிஸ்டரா இருக்கலாம், இல்ல அதர் கம்யூனிட்டி பீப்புள், ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க, எல்லாமே அவங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி வாட் இஸ் தேர் வியூஸ், வாட் இஸ் தேர் ஃபீலிங், தேர் ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் தேர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் டு ஸ்ட்ரெங்தன் ஆஃப் யுவர் குவாலிட்டி. அந்த அளவுக்கு அவங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிருக்காங்க, டெடிகேஷன் பண்ணிருக்காங்க, which shows their great attitude, gratitude. ஆட்டிடியூட் இல்லாம எதுவுமே கிடையாது. நான் எப்பொழுதுமே ஆட்டிடியூட் என்பதுங்கிறது அது அசட் நான் சொல்லுவேன். ஆட்டிடியூட் நீங்க வந்து எவ்வளவோ பிக்சட் அசட் வச்சிருக்கலாம், லேண்ட் வச்சிருக்கலாம், பில்டிங் வச்சிருக்கலாம், மிஷினரி வச்சிருக்கலாம், ஜுவல்லரி, கோல்டு வச்சிருக்கலாம், பிளாட்டினம் வச்சிருக்கலாம், எல்லாமே. ஆனா அது எல்லாமே நமக்கு வாழ்க்கையில் ஒர்க் அவுட்டே ஆகாதுங்க. அதுக்காக நான் வந்து உங்களை சேவ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லவே இல்லை, ஏர்ன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லவே இல்லை. But what is my level of attitude? What is my level of attitude? So இந்த attitude வந்து எங்க வேணாலும் போகலாம். நீங்க எந்த இடத்துக்கு இருந்தாலும் சரிதான். நம்ம வீட்டுல குழந்தைகளோட விளையாடும் போதா இருக்கலாம், இல்ல குழந்தைகளை டீல் பண்ணதா இருக்கலாம், இல்ல சமைக்கிறதா இருக்கலாம், தூங்கும் போதா இருக்கலாம், interactive with your superior, interactive with your subordinates, interactive with your patients. So the attitude is always with us. அதுக்காக தான் attitude is asset அப்படிமே. So attitude இல்லாம வாழ்க்கை எதுவுமே கிடையாது. So when you are understanding about yourself, what is my attitude? Even நீங்க ஒரு ஸ்கூல் முடிச்சிட்டு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ண பொழுதோ, ஒரு ஃபைனல் இயர் வரும் பொழுதோ, இந்த 4 years gap, 3.5 years, 4 years gapல there are n number of changes in my attitude because of my faculty, my institutions, my friends, my atmosphere. There are some chances to change of my attitude. இன்னும் ஒரு சில பேர் இல்லவே இல்லை அப்படின்னா இதற்கு மேல நம்ம ஒரு சான்ஸ் இருக்குது, நம்ம மாத்தலாம்.
Attitude is very, very important. So apart from that attitude, what I can do, my behavior is very, very important. What is my behavior? The behavior in the sense, what time to time my behavior might be changed. நான் எங்க வீட்டுல என்னோட குழந்தைகளோட விளையாடும் பொழுது the way of behavior something different. At the same time, when I interacting with my student, the way of behavior is something different. Even as a student of nursing, the final year students, the classroom behavior is something different. Informal group behavior is something different. Informal group behavior is something different. Informal group behavior is something different. Or when you are in theater, that way of behavior is something different. The beach, the way of behavior is something different. So what is my behavior? What is my characters? What is my dedications? So these are the various ways to identify of myself. So self-concept is very, very important, my dear students. முதல்ல நம்மளை பத்தி அசஸ் பண்ணி நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன, நம்மளுடைய வீக்னஸ் என்ன, நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட் என்ன, நம்மளுடைய பிஹேவியர் என்ன, நம்மளுடைய கேரக்டர்ஸ் என்னன்னு முதல்ல அசஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் தான் நம்ம போகணும். ஏன்னா நீங்க அந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கீங்க. இன்னைக்கு 10,000 நர்சஸ், குவாலிஃபைடு நர்சஸ் இருக்கீங்க. உங்க மேடம் உங்களை எந்த அளவுக்கு கான்பிடென்ட்டா ஒரு ஸ்ட்ரென்த்னா நல்ல ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்து நீங்க எல்லாமே ஹைலி சக்சஸ்ஃபுல், highly society oriented personality for the society. They have prepared. But what I'm saying, 10,000 students அவங்க யாரும் அசஸ் பண்ண முடியாது ஒன் பை ஒன்னா. அவங்க அசஸ் பண்ணது only in terms of marks, fulfillment of award of the particular degree, the programs. But அதற்கு மேல என்ன நான் அசஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நான் தான் முக்கியமான விஷயங்கள். The self concept is very, very important. So not only the self concept, நான் என்ன மட்டும் பார்த்துக்கிட்டா போதுமா? The man is a social animal. சொசைட்டி இல்லாம மனுஷன் இல்லவே இல்லை. மனிதன்கிறது நீங்களும் அப்படிதான், நானும் அப்படிதான். இப்ப நானே பேசிட்டு உட்காந்துருக்க முடியுமா? நானே சும்மா உட்காந்து உங்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டு வச்சுங்களேன். I think listening or not listening, I don't know. Suppose if I is talking myself, then உங்களுடைய லாங்குவேஜில் என்ன சொல்லுவீங்க? ஸோ யாரோ ஒரு கொஞ்சம் மென்டலி கொஞ்சம் இதாகிட்டாரு போட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படிம்பாங்க. So we need to interact with others. Where I'm interacting, whom I interact, that's very important. That means understanding of others, not only the self concept. நான் செல்ஃப் கான்செப்ட் என்ன மட்டும் நான் பார்க்கல, என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் பார்க்கல, என்னுடைய வீக்னஸ் பார்க்கல, என்னுடைய ஆட்டிடியூட் பார்க்கல. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் அதர்ஸ் இது எங்க இருந்து வருதுன்னா நம்ம ஃபேமிலி. We could start from our family. So even in family, the good relationship with your parent, good relationship with your brothers and sisters, good relationship with your neighbors or relatives. அப்ப the relationship எங்க வருது அப்படின்னா understanding with others, understanding about others. நான் என்ன மட்டும் பார்க்கல, இன்னைக்கு நீங்க எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லாம இல்லவே இல்லை. எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க, எல்லாருமே ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்கிறாங்க, எல்லாருமே ஃபேமிலி இருக்கிறோம். அப்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாம நீங்க யாரும் வாழ்க்கையில முன்னேறவே முடியாது. ஏன்னா இப்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நான் சொல்லலாம், இப்ப உங்க கிளாஸ் ரூம் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்ல முடியும். என்னால the first day of nursing class உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் யாருக்குமே தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் 1 week 2 weeks யாருக்குமே என்ன தெரியாது. அவனும் கேதரா ஸ்கேட்டர்டா உட்காந்துருப்பீங்க. பட் ஒரு 10th day 12th day 1 month 2 months 4 years பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேவ் லென்த், உங்களுடைய வேவ் லென்த் என்ன இருக்கோ, உங்களுடைய ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் மைண்ட் செட் என்ன இருக்கோ, அத மாதிரி தான் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வருவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப என்னன்னா அந்த வேவ் லென்த் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க? அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் அதர்ஸ். இப்ப என் மாணவர், என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப டெடிகேட்டடா இருப்பான், என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் லெதார்ச்சியா இருப்பான், என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேற மாதிரியா இருப்பான். சோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் அதர்ஸ். அடுத்தவங்களை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணாம நீங்க வாழ்க்கையில எதுவும் பண்ண முடியாது. அதே போல நீங்க வாழ்க்கையில உண்மையிலே முன்னேற வேண்டும் என்று இருந்தால் லிசனிங் இஸ் வெரி வெரி பவர்ஃபுல் பார்ட், பவர்ஃபுல் டூல். முதல்ல அடுத்தவங்க சொல்றத காது கொடுத்து கொஞ்சம் கேளுங்க, கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேளுங்க, என்ன சொல்றாங்கன்னு கேளுங்க. ஈவன் சீனியரா இருக்கலாம், இல்ல ஜூனியரா இருக்கலாம், இல்ல பியர் குரூப்பா இருக்கலாம். ஈவன் சாதாரண ஒரு சில்ட்ரன் சொல்லுவாங்க, ஒரு குழந்தை சொல்லுவாங்க, ஒரு சைல்டு சொல்லும் பொழுது நான் அதை கேட்கணும் இல்ல, ஒரு ஜஸ்ட் லிசனிங், அது ஒரு பேஷனேட்டா இருக்கணும் உங்களுக்கு. இந்த லிசனிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லிசனிங் இல்லாம வாழ்க்கையில நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதர்ஸ் வியூஸ், கேப்சரிங் ஆஃப் டேட்டாஸ். இன்னைக்கு மேடம் சொன்னாங்க பாருங்க, நானே நிறைய நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்ல என்ன இருக்குதுங்க, ஏன்னா எனக்கும் டேட்டா தெரியும், நானும் பார்க்க முடியும். பட் இருந்தாலும் ஒரு சீனியர் எக்ஸ்பர்ட் அவங்க ஒரு டேட்டா அனலைஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இது உங்களுக்கு இன்னைக்கு 500 nurses export to some other foreign countries, human resource export. ஒரு few years back, before globalization, the India exported a physical human resource labor. But today we are exporting what?
the brain, the physical human brain we are exporting. The human brains what measuring in terms of dollar, measuring in terms of dollars. நிறைய பேர் சாஃப்ட்வேர் மட்டும் தான் கொடுங்க. நர்சஸ் உடைய சர்வீசஸ் யாருன்னு யாருக்கு மேக்ஸிமம் தெரியாதுங்க. நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் நின்னா மட்டும்தான் நர்சஸோட வேல்யூ தெரியும். நீங்க ஹெல்த் கேர் போனாதான் நர்ஸோட வேல்யூ தெரியும், உங்களுக்கு டாக்டர்ஸ் வேல்யூ தெரியும். அதுவரை யாருக்கும் எதுவுமே தெரியாது. ஒவ்வொரு இடத்துலயும் போகும்போது அந்த வேல்யூஸ் என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ உங்களுடைய பிரெயின், உங்களுடைய நாலேஜ், உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், உங்களுடைய எக்ஸ்பர்டைஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தி சொசைட்டி, கம்யூனிட்டிஸ். நீ கவர்மெண்ட்டை விட்டுருங்க, சொசைட்டிக்கும் கம்யூனிட்டிக்கும் உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லாம எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் லிசனிங் அதர்ஸ். Listening is very very powerful part, tool to enhancing of your position, to reach your destinations, to reach your next stage. So listening is very very important. So at the same time you have to give respect to others. முதல்ல நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்க கத்துக்கணும். ஏன்னா உங்களுடைய ப்ரோக்ராம் இட் செல்ஃப் அது ரெஸ்பெக்ட்லயே வந்ததுதான். ஏன்னா நம்ம யாரும் பேஷண்ட் யாருன்னாக்க ரெண்டு பேரும் உங்களுடைய டீலர். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு சேல்ஸ்மேன் அப்படின்னா, நான் சேல்ஸ்மேனா நான் when I marketing of my product, my customer is a very target customers, very potential customers. So both we are struggling, fighting, conflicting, sharing of views, experience. இதுல ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலா இருக்கணும். நீங்க கூட நர்சஸ் உன்னுடைய கிளாஸ்மேட்டோட நீங்க ஒரு கம்பீட் பண்ணும்போது ரெண்டு பேரும் both of them having potential, high potentials. At the same time என்னன்னா, நீங்க ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்கும் பொழுது உன்னுடைய லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எக்ஸ்பர்டைஸ், மைண்ட் செட், சர்வீசஸ் அவர் அப்படியே ஜீரோ, நீங்க ஹீரோ. அப்போ என்ன, நீ எந்த அளவுக்கு நீ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் அதர்ஸ் நீங்க அதை எடுத்து அதை செய்யும் பொழுது ரெஸ்பெக்ட் டு அதர்ஸ், அது நேச்சர் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் வந்துடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெஸ்பெக்ட் டு அதர்ஸ் வந்துடும். அதனால இதுக்கு தாராளமா நீங்க என்ன செய்யணும்னாக்க உங்களை முதல்ல நம்மளை ரியலைஸ் பண்ணி அதுக்கு அடுத்தது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் மை குரூப், மை ஃபேமிலி, மை பியர் குரூப், மை ஒர்க்கிங் என்விரான்மெண்ட், மை பேஷன், இதை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நீங்க வாழ்க்கையில கண்டிப்பா முடியும். அதுக்கு ரெஸ்பெக்ட் டு அதர்ஸ். இன்னைக்கு நிறைய அந்த சமுதாயத்துல நம்மளுடைய கல்ச்சரல், நம்மளுடைய பண்பாடுல இது கொஞ்சம் குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. புதிய கல்விக் கொள்கையில எல்லாமே இருக்கும். புதிய கல்விக் கொள்கைன்னு சொல்றதை விட நான் என்ன சொல்றேன்னாக்க புதிய இந்தியான்னு சொல்லலாம். நம்ம நம்மளுடைய கல்ச்சரல், கிராஸ் கல்ச்சரல்ஸ் நிறைய இருக்கும்பொழுது இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது சமுதாயத்துல. இந்த சமுதாயத்துல யாரு களைய வேண்டும்னா ஒரு லிட்ரேட், ஆஸ் எ லிட்ரேட் கைஸ் ஐ கேன் ஏபிள் டு டு. உங்களுக்கு இன்னைக்கு தெரியும், இன்னைக்கு எத்தனை பாலியல் வன்முறை சம்பவங்கள் நல்லா தெரியும், எல்லாமே படிச்சிருக்கீங்க. எவ்வளவு இஷ்யூஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு சொசைட்டில பாக்குறோம். இதுக்கு எல்லாம் பேஸ் என்ன காரணம்? கிரிமினல்ஸா இருக்கலாம், இஷ்யூஸா இருக்கலாம், சொசைட்டிஸ், ஜெண்டர் இஷ்யூஸ், எவ்ரி ப்ராப்ளம்ஸ் இன் த சொசைட்டிஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த எஜுகேஷன்ஸ். ஒரு சரியான ஒரு எஜுகேஷன். எஜுகேஷன்ங்கிறது நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, ஒரு டிகிரியை வாங்கிட்டா எஜுகேஷன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அது கிடையவே கிடையாது. First of all, you try to understanding about yourself, understanding about the societies, understanding about the others, what I need to do, what I don't do. இதுதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் ரியல் எஜுகேஷன்ஸ். இந்த எஜுகேஷனை கொடுக்கறது தான் நம்மளுடைய கடமை. அந்த டிகிரி வாங்குறீங்க, இன்னைக்கு இந்த டிகிரியை வாங்குறீங்கன்னா அதனுடைய வேல்யூங்கிறது you have n number of knowledge pertaining to your medicines, services. Beyond that, I need to find out what is contribution for my society, what happening in the societies, what happened to the people. This is really very very important. That's what understanding about others very very important, which means the social needs are something. இன்னொன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், வாழ்க்கையில இன்னைக்கு வாழ்க்கையில நிறைய பேரை அழிக்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மோசமான ஒரு கோவிட்டை விட நான் அதிகமா சொல்லுவேன். COVID-19 விட ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலையும் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் தனி மனிதனுடைய லைஃப்ல மிகவும் பிரச்சனைக்கு உரியக்கூடியது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ஈகோ தான். நம்மளுடைய ஈகோ. முதல்ல நம்ம ஈகோல இருந்து வெளியில வரணும். ஏன் அதான் சொல்றேன், நம்ம ஈவன் இஃப் யூ ஆர் எஜுகேட்டட், ஹைலி எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் ஜென்டில்மேன் ஆர் ஹைலி எம்ப்ளாய்டு பர்சனாலிட்டிஸ், எஜுகேஷனா இருக்கலாம், நல்ல எம்ப்ளாய்மெண்டா இருக்கலாம், நல்ல எக்கனாமிக்கலா இருக்கலாம், இது எல்லாமே இருக்கலாம். பட் we never forget about we are part of the societies. We have highly humanity oriented persons. அதை மறக்கும் பொழுதுதான் இவ்வளவு பிரச்சனைகளுமே வருது. அதை மறக்கும் பொழுதுதான் நமக்கு பிரச்சனைகளே வருது. பிளீஸ் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நமக்கு வாழ்க்கையில நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது. இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறோம். இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொடுக்குறேன்.
இந்தியாவில் பார்க்கும்பொழுது லேட்டஸ்டா ஒரு 15 வருஷமா பார்க்கலாம். நீங்க 15 வருஷமா த டிவர்ஸ் ரேட் சொல்லுவாங்க. த டிவர்ஸ் ரேட், ஏன்னா நீங்க வந்து ஒரே ஜெண்டரு, நம்மளுடைய மேல் நர்ஸும் இருக்கிறாங்க. இந்த டிவர்ஸ் ரேட் பார்த்தோம்னாக்க இந்தியாவில் 1.4% வந்திருக்கு, which is highly alarm or dangerous to the societies. 1.4% டிவர்ஸ் ரேட் வருது. இதே நீங்க யூஎஸ் பார்த்தோம்னா 64-65 வரும், யூகேல பார்த்தோம்னா 64-65 வரும். அது அவங்க கல்ச்சருக்கு அது எந்த பிரச்சனையுமே கிடையவே கிடையாது. ஆனா நமக்கு வந்து என்ன டிவர்ஸ் ரேட் ஏன் வருது அப்படின்னா, the difference of opinion between the pair, the family members. நீங்க ஒரு சர்வீஸை ஸ்டாட்டா எடுக்கலாம், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நீங்க எடுக்கலாம். நீங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னாக்க மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டில அதிகமா இருக்கும். சென்னையா இருக்கலாம், பெங்களூரா இருக்கலாம், மும்பையா இருக்கலாம், பூனேவா இருக்கலாம், டெல்லியா இருக்கலாம், ரைட்? ஸோ கல்கட்டாவா இருக்கலாம். அதுல ஹைலி லிட்ரேட் பீப்புள்ஸ் தான், லிட்ரேட் பீப்புள்ஸ். இதே நம்ம ஊர்ல குக்கிராமத்துல நிறைய மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க, விவசாய குடும்பத்துல இருக்கிறாங்க, இல்ல வந்து கிராமத்துல வேலை செய்யறாங்க. அவங்க கிட்ட அந்த ரேட் பார்த்தோம்னாக்க 0.001 வரும். ஆனா எங்க பார்த்தோம்னாக்க 1%, 1.5% வருது. என்ன, வாட் இஸ் த பேசிக் ரீசன்ஸ் பிஹைண்ட் இட்? So when you are not understanding about you, when you are failure to understanding about others, when you are having more ego, which is highly distracting of my life, destroying of my life. அந்த ஈகோங்கிற ஒரே ஒரு பிரச்சனை தான் சமூகத்துல. ஈகோங்கிற விட்டு கொடுக்கணுங்கிற ஒரு வாழ்க்கையில வந்து மிக முக்கியம். வேணும், விட்டு கொடுத்து வாழ வேண்டும். விட்டு கொடுத்தாதான் வாழ்க்கையில வந்து வெற்றி அடைய முடியும். விட்டு கொடுக்கறதுக்கு நான் எல்லா இடத்துலயும் நான் சொல்லவே இல்லை. இதுல யாரா நானா இருந்தாலும் சரி, என்னுடைய ஆப்போசிட் ஜெண்டர் யாரா இருந்தாலும் சரிதான். எங்க இஷ்யூஸ் இருக்கும் பொழுது at the same time you should realize, admit of my mistakes. வாழ்க்கையில வந்து நான் ஒரு சின்ன ஒரு தப்பு பண்ணிட்டா, அந்த தப்பை வந்து நான் என்னைக்கு நான் வந்து ரியலைஸ் பண்ணி என்னுடைய மிஸ்டேக்ஸ் நானா அட்மிட் பண்ணிட்டேன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு அர்த்தம். இல்ல இது என்னுடைய மிஸ்டேக் இல்ல, இது அடுத்தவங்க மிஸ்டேக்ஸ், நான் ஏன் செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்குனீங்கன்னா அதுதான் உன்னுடைய ஈகோனுங்கிறது. ப்ளீஸ் யூ ட்ரை டு கம் அவுட் ஃப்ரம் த ஈகோ, ஜெலசி. அடுத்தவனை பத்தி போராமப்படுறது, வாழ்க்கையில முன்னேறது. உழைப்பு மட்டும்தான் வாழ்க்கையில உன்னை உயர்த்தும். உண்மையான குணம் மட்டும்தான் உன்னை உயர்த்தும். உழைப்பும் நல்ல ஒரு குணமும் இல்லை என்றால் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைவது மிக மிகவும் அரிது. நான் நிறைய தலைவர்களை பார்த்திருக்கேன், பொருளாதார வல்லுநர்கள் பார்த்திருக்கேன், அரசியல் வல்லுநர்களை பார்த்திருக்கேன், சமூகத்துல உள்ள நிறைய பேரை பார்த்திருக்கேன். இந்த ஈகோ, ஜெலசி, ஹார்ட் ஒர்க் இல்லாம மத்தது பிளே பண்றது, ஆட்டிடியூட் இல்லாம இருக்கிறது, நிறைய ஸ்டடிஸ் இருக்கு. நான் சொல்ல முடியும். இது என்ன, இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஃபார்மல் நெட்வொர்க் குரூப். I cannot able to sharing all kind of information negative aspect. The leader wise analysis நிறைய நாங்க பார்த்திருக்கோம், ரைட்டுங்களா? ஆகையில வந்து நீங்க ஈகோங்கிறத முதல்ல எடுத்துருங்க. வாழ்க்கையில நீங்க முன்னேறணும் அப்படின்னா, வாழ்க்கையில உண்மையிலேயே முன்னேறணும்னா ஈகோங்கிறது வந்து வெளியில எடுத்துட்டோம்னாக்க நமக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது. ஈகோ தான் பெரிய வாழ்க்கையில வந்து பெரிய பிரச்சனையே. ஈகோ தான் பெரிய பிரச்சனை. அந்த ஈகோ நீங்க வந்து வெளியில வருது. அதே போல வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னாக்க உங்க வாழ்க்கையில வந்து ஐக்யூ அண்ட் யூக்யூ அப்படிம்பாங்க, இன்டெலிஜென்ட் கோஷன்ஸ் அண்ட் எமோஷனல் கோஷன் பாங்க. இன்னைக்கு வாழ்க்கையில ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து எனக்கு இன்டெலிஜென்ட் கோஷன்ஸ் நம்ம எல்லாம் படிச்சிருக்கோம், எல்லாமே குவாலிஃபைடு நாஸ், யூ ஆர் ஃபிட் ஃபார் தி சொசைட்டி அண்ட் கம்யூனிட்டிஸ். அப்ப இன்டெலிஜென்ட் கோஷன்ட் மட்டும் வாழ்க்கையில வச்சு எவ்வளவு பேர் சக்சஸ் ஆயிருக்காங்க. இன்னைக்கு வந்து ஒரு ரெஜிஸ்டார் ஒரு 10,000 ஒரு இந்த கவுன்சில் அசோசியேஷனுக்கு ரெஜிஸ்டார் வந்திருக்காங்க. இன்னும் வந்து நிறைய நம்மளுடைய லீடிங் பர்சனாலிட்டிஸ் எல்லாமே இன்னைக்கு வந்து ப்ரோக்ராம்ல இருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு எல்லாமே உங்களுடைய சக்சஸ் காரணம் பண்ணா, என்னுடைய சக்சஸ் காரணம் அப்படின்னாக்க ஐக்யூ அப்படின்னாக்க எல்லாரும் படிச்சிருக்காங்க. மேடம் உங்களுடைய கிளாஸ்மேட் பார்த்துருக்கலாம், நீங்க ஒரு 30 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி, 25 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இல்லைங்களா, 25 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உள்ளவங்க, இல்ல உங்களுடைய ஸ்கூல்ல படிச்ச மாணவர்களை பாருங்க, நீங்க இல்ல கல்லூரியில் படித்த மாணவர்களை பாருங்க, இல்ல உங்க ஸ்டேஜ் ஏஜ்ல உள்ளவங்களை பாருங்க, எத்தனை பேர் உங்களை மாதிரி வந்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. எத்தனை பேர் உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் வந்திருக்காங்க, உங்களுடைய பொசிஷன் வந்திருக்காங்க, எந்த அளவுக்கு சர்வீஸ் மைண்டடா இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களும் அதே சேம் குவாலிஃபிகேஷன் தான். BSc nursing, some of them MSc, some of them PhDs, but how many of them shining, how many of them rendering services, how many of them recognized by the societies? அப்படின்னா IQ never work out anything in the world, my dear students. IQ is never work out. IQங்கிறது ஒரு டிகிரி வாங்கிட்டேன், இன்டெலிஜென்ட் கோஷன்ஸ். அங்க என்ன பேசும்னா உன்னுடைய எமோஷனல் கோஷன்ட் only speak about your quality, emotional quotient only lifting your life, lifting your name, fame, everything. அப்படின்னா என்ன சார் எமோஷனல் கோஷன்ட் அப்படின்னா ஒண்ணுமே இல்லை. இதுக்கு வந்து நம்ம அதிகமா படிக்கணும், அதிகமா செய்யணுங்கிற இல்ல. ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை ஸ்கேன் பண்ணி அந்த சூழ்நிலைக்கு தக்கவாறு நான் என்ன அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டு எல்லாருடைய கனெக்டிவிட்டியா இருந்து எல்லா வேலையும் நான் செய்யணும்னு நினைச்சாலே எமோஷனல் கோஷன்ட் தான் சார்.
நான் இதுல வந்து ரொம்ப பெருமையா சொல்லுவது எல்லா மேடைகளையும் நான் சொல்லுவேன். நானே வந்து காமராஜரை பத்தி எனக்கு ரொம்ப நாளா தெரியாது. நானே ஒரு 25 வயசுக்குள்ள நான் படிக்க ஆரம்பிச்சேன். காமராஜர் ஐயா படிக்காதவர். ஆனா இன்னைக்கு எல்லாரும் நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பேஸ் டூல் வந்து அவருன்னு நான் சொல்லுவேன். என்னால சொல்ல முடியும். அதே போல நம்மளுடைய தமிழகத்துல வந்து மிகப்பெரிய தலைவர்களா நிறைய பேர் வந்து நம்ம சமுதாயத்துக்கு உழைச்சிருக்காங்க. இன்னைக்கு அதனாலதான் இன்னைக்கு எல்லாருமே எஜுகேஷன் ஆயிருக்கும். அவர் படிக்காத ஒரு மேதை கல்வியினுடைய தாக்கத்தை அறிந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு எங்கு கொடுக்க வேண்டும், எங்க செய்ய வேண்டும். கல்வி மட்டுமல்ல, அவருடைய சேவையில் அனைத்து சேவைகளையும் because of emotional quotient the gentleman rendered a n number of services, valuable services to the community. emotional quotient. அதனால வந்து emotional quotientங்கிறது வந்து மேடம் ஒன்னு சொன்னாங்க பாருங்க, the Jammu and Kashmir student, those who are studying third year of Ramachandra Medical College, what he did, எல்லாரும் வீட்ல உட்கார்ந்திருக்கோம், நானும் உட்கார்ந்திருக்கேன். But he urged, his mind says whatever he gave, I want to do something for the communities, I need to go my place. Where that means what, you have to scanning the environment where you can do something, what you can do something. Emotional quotients, நீங்க எப்பொழுதுமே நம்ம இருக்கிற இடத்துல என்விரான்மெண்ட்டை ஸ்கேன் பண்ண கத்துங்க. முதல்ல வந்து அந்த சூழ்நிலைகளை வந்து ஆராய வேண்டும். அந்த சூழ்நிலைகளை ஆராய்ந்து அந்த சூழ்நிலைக்கு தக்கவாறு உன்னை தயார்படுத்திக் கொண்டு அங்க நீங்க வந்து அடாப்ட் ஆனீங்கன்னா நீ தான் வாழ்க்கையில சக்சஸ் ஆறவரே, வேற யாருமே கிடையாது. இது யாரும் நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை. நிறைய பேர் வந்து நான் வந்து ஒரு 5 ஹாஸ்பிட்டல் மாறிட்டேன் சார், நான் 8 ஹாஸ்பிட்டல் மாறிட்டேன், அவரு பிரச்சனை, இவரு பிரச்சனை, அவரு பிரச்சனை பாங்க. அது எல்லாமே இல்ல. முதல்ல நான் பிரச்சனையே இல்லையான்னு முதல்ல பாருங்க. You have to check before you have to check your passion. I try to check off myself. என்னுடைய மனநோய் என்ன, என்னுடைய மனவியாதி என்ன, என்னுடைய ஈகோ, அது பாருங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களால முடியும். ஆகையால ஈக்யூங்கிறது தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ். எங்க நீங்க போனாலும் ஈக்யூ தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும். அப்ப ஐக்யூல வந்து இருக்கிறவங்க வந்து 10 to 15% மாணவர்கள் தான் வந்து சக்சஸ் ஆகுறாங்க. 10 to 15 மாணவர்கள்ல வாழ்க்கையில உள்ள அத்தனை சிட்டிசனும். ஆனா ஈக்யூங்கிறது நீங்க யார், those who are having EQ, more EQ, 45 to 60% of the people success chances இருக்குது. எமோஷனல் கோஷன்ட். இதுக்கு எல்லாமே சைக்காலஜி படிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல. நீங்க சைக்காலஜி தியரி படிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல. நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க. பட் இருக்கிற சூழ்நிலைகளை பயன்படுத்தி அந்த சூழ்நிலைக்கு தக்கவாறு வாழ்றதுதான் வெற்றி. இதுலயும் நான் சொல்ல போனா இத்தனை 10,000 மாணவர்கள் இருக்கிற இடத்துல நிறைய மாணவர்களுக்கு வந்து பொருளாதாரம் இருந்திருக்காது, வாழ்க்கையில வந்து நிறைய ஃபேமிலி சப்போர்ட் இருந்திருக்காது, பேரண்ட் அதிகமா சப்போர்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க, கல்வி நிலையங்கள் அந்த அளவுக்கு பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கும். இந்த பிரச்சனை எல்லாம் மீறி நீ வாழ்க்கையில் இன்னைக்கு வந்து பெரிய ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் நர்ஸ் குவாலிஃபைட் ஆயிருக்கே இல்லையா, யூ ஹாவ் எனார்மஸ் எமோஷனல் கோஷன்ட். இதுதான் உனக்கு பேஸ். முதல் படி உனக்கு சக்சஸ் ஆயிட்ட. இரண்டாவது படி தான் என்ன பண்ணுங்க, வேலைக்கு போற. அப்ப நீங்க இதெல்லாம் அசஸ் பண்ணி செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பா நீ வாழ்க்கையில வந்து வெற்றி அடைகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. இன்னைக்கு ஒரு லேட்டஸ்ட் ஒரு சர்வே கொடுத்திருக்காங்க இந்தியாவில். ஆவரேஜ் ஏஜ் 59 பாயிண்ட் சம்திங் 10 இயர்ஸ் முன்னாடி. இன்னைக்கு வந்து 70.3, 70 வருஷம் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு யாரு காரணம்? நீங்க தான் மெயின் பேஸ். நீங்க தான் பேசிக் ஃபவுண்டேஷன். நீங்க உங்களுடைய சர்வீஸ் இல்லாம டாக்டர்ஸ் வந்து பிரெஸ்கிரைப் மெடிசன் சார். Who can take care of like mother, more than mother? You are lovely professions. தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ நான் இந்த நர்சிங்கை எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாம் ரோல் மாடல். ரெஜிஸ்ட்ரார் மேடம், இங்க இருக்கிற மேடம், அத்தனை பேரும் உங்களுக்கு ரோல் மாடல். பிளீஸ், அதான் சொன்னேன், ரெஸ்பெக்ட் டு மை சீனியர்ஸ், ரெஸ்பெக்ட் டு மை நாலேஜபிள் பீப்புள், ரெஸ்பெக்ட் டு மை கைட், குரு. இதெல்லாம் மிக முக்கியமான விஷயங்கள். இன்னைக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து இருக்கிறாங்க. நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, இன்னைக்கு 70 வயசுங்கிறாங்க. அந்த 70 வயசுங்கிறது இன்னைக்கு ஆவரேஜ் ஏஜ்ங்கிறாங்க. அந்த 70 ஏஜ்ல எந்த ஸ்டேட்டோட அதிகமா இருக்குன்னா கேரளா ஸ்டேட் 77 இயர்ஸ்ங்கிறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது கம்மியான உள்ள ஸ்டேட் உத்தரப்பிரதேசம் அப்படிங்கிறாங்க. ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நான் நிறைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வச்சிருக்கேன். நீங்க என்ன, உங்களுடைய உழைப்பு இல்லாமல், உங்களுடைய அர்ப்பணிப்பு இல்லாமல் ஒரு தேசிய நமது தேசமோ இல்ல உலகமோ கிடையாது. உங்க தேசம் மிக முக்கியமானது. நீங்க வந்து ஃபார்ச்சுனேட்டோ அன்பார்ச்சுனேட்டோ நீங்க வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்க சூஸ் பண்ணிட்டீங்க. ஒரு நல்ல ஒரு நிலைக்கு வரணும். நீங்க உண்மையிலே ஒரு செல்ஃப் சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்கணும். அப்படின்னா உங்களுடைய சர்வீஸ் தான் மிக முக்கியமானது அவசியம். சர்வீஸ் இஸ் த பெஸ்ட், பேஷன் இஸ் த பெஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ், யுவர் சர்வீஸ் ஆல்வேஸ் பெஸ்ட். டு ஹூம்? ஃபார் அவர் பேஷன். நானே இருக்கலாம். அதுக்கு இந்த பேஷன்ட்டுக்கு நீங்க செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, உங்களுடைய பேஷனேட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பேஷனேட் இல்லாம எதுவுமே செய்ய முடியாது.
ஆகையால் அந்த இந்த இந்த ப்ரோக்ராம்ல கலந்திருக்கிற அத்தனை மாணவ மாணவிகள் நர்சஸ் இருக்காங்க, அத்தனை பேருக்கும் நிறைய பேர் ரோல் மாடல் இருக்கிறாங்க. நம்மளுடைய இதுலயே நான் எப்பொழுதுமே மதர் தெரசாவை பெரிய ரோல் மாடலா இருக்குவேன். அன்னி பெசன்ட் அம்மையா இருக்கிறாங்க, இந்திரா காந்தி அம்மையா இருக்கிறாங்க. இது மாதிரி நிறைய போல்டு கரேஜ் இதெல்லாம் வளர்த்துக்குங்க. வாழ்க்கையில முன்னேறணும்னா நிறைய பேருக்கு குடும்ப பிரச்சனைகள் இருக்கும். குடும்ப பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது உங்களுக்கு போல்டு கரேஜ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த செல்ஃப் டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்களே ஒரு முடிவெடுக்கும் திறனை வளர்த்து கொள்ளுங்கள். உங்களுக்குள்ளே நீங்க மோட்டிவேஷன் பண்ணீங்க, செல்ஃப் மோட்டிவேஷன்ஸ். நீங்க மோட்டிவேஷன் நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுங்க, மென்டரிங் வச்சுங்க, அவங்களோட சேர்ந்து ஷேர் பண்ணுங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணீங்க. நிறைய ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்குள்ளே ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் திறமைகள் எடுத்துங்க. முடிவெடுக்கும் திறமையா இருக்கலாம், இல்ல உங்க முன்னேற்றுவதற்கு மோட்டிவேஷன் செல்ஃப் மோட்டிவேஷனா இருக்கலாம். ஒரு கரேஜ் இருக்கணும். ஒரு கரேஜ் இல்லாம வாழ்க்கையே கிடையாது. இது எல்லாமே எல்லாருக்குமே வேணும். ஏன்னா பெண்கள் உங்களுக்கு மிக மிக அவசியம். இன்னைக்கு பாலியல் வன்கொடுமை பார்த்தோம்னா நிறைய வந்துகிட்டு இருக்குது. அதுக்கு என்னடா காரணம் அப்படின்னாக்கா பல காரணங்கள் இருக்குது. இதுல நான் பர்டிகுலரா ஒரு சமூகத்தை ஜெண்டர்ல இது அரசனுடைய சமுதாயம், அத்தனை பேரும் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் எல்லாரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. எஜுகேஷன் as education is I have one of the most responsible person. So when I teaching to my students, I have failed to teach this kind of issues to my people. What happening to the country, what happened to the communities? These are all the very 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 important. So please try to understand. Now you are going to start your journey. Now you are going to start your journey with the blessing of all the leading nurses, those who are rendered their services or their experience more than 30 to 35 years, 40 years of experience in the field. அவங்களுக்கு எல்லாமே நீங்களே ஒரு ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கிட்டு அவங்களுடைய அன்போட அரவணைப்போட ஒரு நல்ல பணியை இந்த உலகத்திற்கு நீங்க ஆரம்பிக்கிறீங்க. நீங்கள் இல்லாமல் இந்த உலகம் அல்ல. அப்ப வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் உங்களுக்கு நமக்கு அது ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைன். ஹெல்த் தான் இருந்தாதான் முக்கியம். வெல்த்தை விட ஹெல்த் தான் முக்கியம் என்ன பொறுத்தவரை நான் சொல்லுவேன். வெல்த்துமாங்க, வெல்த்துக்கே எதுவும் வச்சா எடுத்துட்டு போறது கிடையாது. ஹெல்த் தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஹெல்த்துக்கு நீங்க தான் ஒரு பெரிய ஒரு லிவரேஜ் கொடுக்குற, நீங்க பெரிய பாதுகாப்பு கொடுக்குறீங்க. உங்களுடைய பணி சிறக்க வேண்டும். உங்களுடைய வாழ்க்கையில 70 வயசு இந்த ஆவரேஜ் கொடுத்துருக்காங்களே, உங்களுக்கு எல்லாம் 80 வயசு 85 வயசு கொடுக்கணும். அந்த 85 வயசு வரையும் நீங்க என்ன பண்ணணும்னாக்க நாட்டு மக்களுக்காகவும் சமுதாயத்திற்கும் ஒரு நல்ல ஒரு பணியை ஆற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்பை அளித்த ரெஜிஸ்ட்ரார் மேடம், மற்ற என்னுடைய கல்லூரியுடைய பிரின்சிபாலா இருக்கிறாங்க, ஆர்கனைசர்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, கடவுள் உங்களுக்கு எல்லாமும் அளித்து நல்ல ஒரு வாழ்க்கையும் நீங்கள் மக்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை அளிப்பது மிக முக்கியம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். வாய்ப்பிற்கு நன்றி மேடம். முயற்சிக்கு நாம் அடிமையானால் வெற்றி நமக்கு அடிமையாகும். பணிவுக்கு நாம் அடிமையானால் புகழ் நமக்கு அடிமையாகும். So dear students, respect your thoughts, feelings and emotions to enhance your EQ. And as Sir said, love your profession. Focus on your strengths, delegate your weakness. Change is the end result of all true learning. Give up ego and take change. Thank you, Professor Dr. K. Maran, for your amazing, awesome, admirable and altruistic articulation on various motivating factors and recognizing the services rendered by the nurses wonderfully. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for giving such a wonderful session bilingually, that too. And I would like to say to you that I also studied from a government school only because I want the students to understand. Many of them, they have a doubt. I have studied Tamil medium. I have studied in a government school, whether I can come up in life. See, I am the testimony. My father is a teacher and I was born and brought up in Dharmaburi district. Okay, I studied in 4 or 5 government schools and I have reached to this stage. And people ask me, have you studied from a government school? Yes, of course I studied. So this is what the success, like Dr. Maran sir and myself, we stand in front of you students. We are the testimony. We can achieve. Our government school students are much better to fight. We have the fire in the belly. That is what our success. That fire will drive you. And I personally thank you, sir, for taking such a pain from your busy schedule. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Over to Dr. Sushila. Thank you, Dr. Annie, and thank you, Dr. Maran, and also our registrar for all things that you shared for our students. It was really a wonderful session, sir. Definitely everybody knows what is self-concept and achievements, but you have told how to achieve using a self-concept. That was a great thing, sir.
Now we have next speaker with us for this session, that Mr. Mukesh Patak. I am very proud in introducing him because he is a motivational speaker and a certified career counselor whose passion and energy sets him apart. He believes that set paths are only for the herd, and if you have to make a mark, you have to chart your own course. Hence the moniker Maverick Mukesh. Mukesh has made it his mission to nurture, guide, and empower the youth to make their own considered choices and lead themselves as well as the nation to success. He conducts high voltage and electric programs on motivation, public speaking, soft skills, and winning mindsets. Mukesh is a living example of having trodden the path less traveled. An engineer and marketing person by qualification, he worked in the leading conglomerates. He quit a lot of his career, peak of his career, and set up his own international trading business with office in Singapore and China. Mukesh Patak has been an ardent sportsman and sports lover. He owns a basketball team for girls that plays for Agnel Basketball League, Navy Mumbai. He was invited to attend the UN General Assembly in New York in September 2019. He works closely with two NGOs, Education for the Weaker Sections of the Society. Mukesh has traveled across countries and continents. He leverages his multifaceted experiences into designing his trainings and making them more universal and relevant. He is a certified corporate trainer from the prestigious Indian Academy of Training and Development. Mukesh has trained professionals across diverse backgrounds like entrepreneurs, software professionals, men in uniform like defense, forces, teachers, chartered accounts, business owners, doctors, to mention just a few. He has conducted career counseling webinars for students across India in Assam, UP, Pune, Aurangabad, Mumbai. His training sessions are full of energy, cheer, vibrancy, humor, and witty and one-liners. The energy and positivity that he brings to the table are huge differentiators. His mission is to introduce people to their own potential and prowess. We are very delighted and honored to use his energy for our nursing students. Now I invite Mr. Mukesh Patak to share his session for our students. Over to you, sir. Oh my God, that was a long one, right? Good afternoon, my dear friends from Tamil Nadu, Puducherry, and Andaman and Nicobar, and a very good afternoon to all the panelists. Yes, thank you. Friends, I think we are quite a lot in number. We are more than a couple of thousands, I guess. We'll be hitting 9 or 10 soon. But I want this session to be an interactive session. Although Annie ma'am said the chat, she was apprehensive that we may get hanged, but okay, doesn't matter. Let us take some risk. Pranjal is there to support. Right, Pranjal? Absolutely, sir. But before we start on this journey of motivational talk and all, I want to request you all to maintain 30 seconds of silence in the memory of those 63 warriors who laid their life in serving the mankind. Can I request you all for a 30 seconds of prayer and silence, please? Here we go. Okay, we are back. We are back. We are back. I just want to get into the slideshow mode. And also this one. Can you all see the screen? Not yet. Not yet, sir. Not yet. I think we can now, right? Yes, sir, it's loading. We can see it, sir. You can. Great. You know, with the online thing, there's always till the last minute you're on the edge, isn't it? Yes, sir. Oh yeah. Slideshow. So we are ready. Friends,
all you young nurses, I would again say your nurses because it's only one exam which you have to go, and then the world is all yours, right? So you are with Maverick Mukesh, and we will discuss about secret of staying motivated. But before that, let me tell you, as a kid, I always had few superheroes. I'm sure you also had. During my era, I'm an old man. I'm 46 now, 45, 46. During my time, these were the Supermans, the Spider-Mans, and the He-Man. I have the power. Then came my kids. Now they are 18, 19. During their era, it was Thor and the Hulks, right? I think your era was also Thor era. And these damn Superman used to think that they have the power. They would always fight the enemy around the world for the mankind, for humanity and whatnot, right? But what happened one day? There was a crisis. There was a new villain which attacked the world in 2019 towards the end. So, first all these He-Man and all the big superheroes planned to tackle them alone, They went, they tried to fight it out, they came back. They couldn't trace it. Villain dikhta hi nahi hai. They can't even see the villain, damn it. Then they formed a committee, United Association of Superheroes. And they confessed that we are not equipped to tackle this damn villain enemy. We can't even see, forget attacking. And this villain was on a rampage, left, right, center, killing, starting from China to across the world. So a sober superhero said, I think the era of we being a superhero is over, finished. We need to go to our superhero. And they all agreed. These were the superheroes we were talking about. And they all agreed and they unanimously decided who their superhero is. And you know what? I fully agree. They have some brains, these old superheroes. They all they surrendered. Ma'am, sir, we surrender. You are the superhero. Please take charge. Please. And save the mankind. Save humanity. I think from 2020 onwards, we will take a back seat and you are our superheroes. And why not? I salute, the nation salutes, and a big thank you to all the paramedical professionals, medical professionals. What you guys are doing today is beyond imagination. My humble, humble, humble gratitude. Thank you so much for this. Are we ready? Some of them can say yes in the chat, no problem. Pranjal is there. Are we ready? A big yes. Not yes, sir. That is boring. Yes, 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 yes. The more yes, 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 the more excited it will be. Yes, there you go. Yes. Shweta is fine. Rosin, lovely. You guys are there. So now looking at this turn of event, a great personality is up in the heaven. And even she is smiling. She's saying, finally, the world has accepted that nurses play a big role. And this is a smile, Mother Teresa. Because this is one of my favorite quotes too. You know what? It was her attitude of caring and nursing. I repeat, it was her the attitude of caring and nursing through which she could find place in millions of hearts across the world. Agreed or no? Okay, you guys agree. And it was through this benevolent profession called nursing. You can see it yourself, isn't it? So, what is that? What is nursing all about? Doing small and great things with love. Why nursing? Anything in this world as a humanity, as a human we do, you have to do with love. Correct?
Now we get on to the main topic of today. Secrets of staying motivated. You all want to know the secret, right? Okay. I'm also going to the chats. I'll tell you a story of this girl. She was from a simple farming family from Manipur. She used to work in the paddy fields along with her siblings. And life was just routine for her, nothing great, nothing exciting. One fine day, she happened to see a big warm welcome to a star called Dinku Singh from Manipur. Who is this Dinku Singh? Oh, she inquired and she came to know that he's a boxer who won medal for India in the Asian Games 1998. And then the bulb in her mind lit. Why can't I do boxing? As it is, I'm not good in studies, but I'm good at punches. And that's why I'm quite infamous in the village, because I keep thrashing and bashing the boys. I want to become a boxer. And the next day she went for Impal and SAI, Sports Authority of India. There she goes, and she met the boxing coach, the male boxing coach called Narjit Singh. Look at her courage. All alone, this girl goes and talks to the coach saying, "Sir, I want to box. I want to learn boxing. Will you teach me?" Looking at this child, the heavy boxing coach, he smiled and said, "You're too short. You're too fragile. Go away. You're not fit for boxing. Let me focus on my training." And this Narjit Singh was again focusing on his training. In the evening, after office, when the coach left the center, he was shocked. He was shocked to see this girl standing at the gate of the SAI, Sports Authority of India, and weeping. Looking at the coach, she again went and said, "Sir, please teach me boxing. I want to become a boxer." Looking at her eagerness and her determination, the coach relented and said, "Okay, tomorrow onwards, we begin." And as you all know, friends, the rest is history. 5 world championship, Asian medal, Olympic medal, so many awards from the government, some Ratna, Sports Ratna, I believe, if I'm not wrong. And she never looked back. But you know one thing, she had no support from her family. Her father was dead against she going for boxing because she wouldn't get good guy for marriage. Marriage alliance would be at risk. They had no financial backing. She had no backing of any financial of any sort. Villagers were always anti because she used to keep bashing them left, right, center. So when there was no support anywhere, where did she find support? She only had ABCD with her. Oh, sorry. Did I say ABCD? Am I crazy? Am I crazy? The final year nursing student. Did you all hear ABCD, my friends? Please reply, some of you in the chat. ABCD, 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 ABCD. Yes, my dear friends, this ABCD is what she had. This is the same ABCD which I will share with you people, because this ABCD is not only the secret of staying motivated, but this ABCD is also the secret of winning. And I personally believe that each of us here, each of you present here, is born to win. Yes, my friends, we are here to win. Win over our challenges. And I'll be sharing some secrets. Oh, okay, friends, while I'll be sharing, I'll also be taking a quiz. Quiz between, I will need 3 representatives, most likely. 1 each from Tamil Nadu, Pondicherry, Andaman. I think the chats are working. And then I'll ask you questions. Okay, so pay attention. Motivation. The best motivation happens when you are self-motivated. So, motivation begins from being self-motivated, right? But
What is motivation? Sounds so big, right? Motivation. It's very simple. It's you have a motive, and when you do action towards that direction, it becomes motivation. And action towards the motive is motivation. Am I correct? Are you there? What is motive? Dreams, goals, purpose. It could be anything, and it would vary from time to time at different stage, at different age. And your action, oh, ABCD. ABCD, I have deliberately not mentioned. We will discuss ABCD. And I want you all to guess. We will start with A. Okay. Can you all guess what is A? What could A be? Panelists can also get. Somebody writes aim. Oh, wow. Some say anything. Acceptance, active, achieve, attitude, ambition. Okay, stop. We will see what it is. I have got the right answer somewhere, but good, you people are thinking. The mind should work. You all know these two boys by any chance? Sachin Tendulkar. Yes. And Tendulkar. Okay. Tendulkar is right. And the other person is Vinod Kamli. Vinod Kamli. Yes. Correct. So both of course, you know, both played for the country. Yes. Okay, we will get on to B. Bhubaneswari. We will focus on A, then we will talk of B also. So, you know, they are from my city, Mumbai. Both went to the same school. Both played cricket, the same game. Both had same coach, Ramakant Achrekar. Both played for the same club. And both played for India. Right? But what happened to Vinod Kamli? 1996 match, India-Sri Lanka semi-final, the match was abandoned, and so was his career. And even today, Susila ma'am doesn't remember his name, obviously. He's lost in oblivion. And what happened to Mr. Sachin Tendulkar? Do you all remember this? Do you all recall this chant? Yes, Aditya, you're right. Yes, great. So, Sachin happened to become the god of cricket. I think he retired in 2014 or 2012 after the World Cup which India won in Mumbai. My question to you is, two friends say everything same, played for the same country. Susila ma'am remembers one. Of course, you all remember one. You all could not remember the second one. Why? Why? That is the answer. That is the answer. A for attitude. And rightly so. People will only remember personalities who have the right attitude, because your attitude decides your altitude. If you people are making a note, or you can take a picture, you can do that, please. So we are done with the first secret called attitude. Shall we go to B? Come on, B. Bhubaneswari was eager to answer. She wrote behavior. Anybody else? B. Bold. Okay, I think I got a right answer, but anyways, okay. None of them are wrong, but we are looking for the perfect one. Belief, maybe. Belief. Bang on. You are there. So let's go and listen to this story. Okay. He came, he slogged, he conquered. Sounds similar, right? Well, I'm talking about an 8-year-old boy who came from his native with a big dream in the city of dream called Mumbai. This 8-year-old child had a humble background, financially not great. But he wanted to become a big cricketer.
In Mumbai, he had no place to stay. And since he had no relatives, so he started working in a dairy shop, doing mundane job. Early morning, late nights. He used to work, and in between during the day, he used to play cricket. This went on for a couple of years. One fine day, the dairy owner said, "Son, it's not working. You have to leave the shop. So find a new place for yourself." This poor boy had nowhere to go in the big city of Mumbai. And you know, where could he find a shelter? In a tent of a ground. Cricket ground has tent for the groundsman, right? He got a home as a tent in that ground. A tent without electricity, a tent without water supply, a mere tent. The floor was the ground. He had to brave summer, winter, monsoon, the heavy rains of Mumbai, all staying there. Still what he told to himself, you know that. He said, "I am so lucky, I'm so fortunate. I will have more time to practice on this ground than any other players. I will have more time to practice." And that's what he did. And then what about his eating, livelihood? Because practice doesn't give you money, right? He started selling pani puri on the street. He became a vendor, street side. Evening he used to sell pani puri, earn something, and eat 2 times a meal, right? And focus was cricket. One fine day, a coach spotted him. He happened to pass by and he saw this boy was playing good. He inquired and he felt, oh, he has a potential. He said, "Pack your bags and today onwards, you will stay with me." So destiny started changing. And now this boy has had a good home, good food, and above all, he had a coach, cricket coach. Things improved for him to a level. Can you guess? Yes, Aditya, you are there. To a level where he got selected in under-19 India team to play the World Cup for juniors. And his success didn't stop there. The ongoing current IPL matches, which is going on in Dubai, Rajasthan Royal has signed him for a whopping 2.5 crores contract. Can you imagine? 2.5 crore. That is the journey of Yashasvi Jaiswal from a vendor of Pani Puri to the hopes of Indian cricket. Can we all give him a big round of applause, please? When he was interviewed and asked, what kept you moving? You had no support. And mind you, at home, over phone, he used to tell his parents, everything is fine, I'm doing good, no problem. So he was asked, how? What did you do? What was driving you? He said, I had belief in my dream. That is the second secret. Nothing was in his favor. He was against all the odds. All the odds. Age, he was very young. City big, no support, no godfather. But belief. So far, so good. My friends, okay? MS Dhoni, yeah? MS Dhoni is another example, Chitra. I agree with you. We go to C. So A was attitude, B is belief. Any guesses for C? Okay. Viola is concentration. Wonderful. Commitment. It is the, I know, concentration. Commitment. No, I have not the right answer yet. You are not wrong though, but I want 10 on 10, not 7 on 10 or 8 on 10. Okay, let's focus. We will talk about, whenever you see this bulb, whom do you think of? Connected. Thomas Alva Edison. Sorry? Thomas Edison. Absolutely. Bang on. Perfect. There is Trivia says Thomas Alva Edison. 100 marks. Full marks. Okay. Perfect.
because you people are going to give exam. So if you write full name, the more you score, right? Thomas Alva Edison. And we are talking C. Do you all know that as a child, as a student, he was never a good student? One fine day, teachers decided that they will write a letter to the parents, and they wrote. They said, "Son, give this to your mom." And like a good boy who was unable to read, he handed the letter to his mom. Mom read the letter, and tears started flowing. "What's the matter, Mom? Why are you crying?" "Nothing, child." "What's written in the letter?" "No, I'm so happy to read this letter, my son. This is what they say." You all can read. The letter says, "Your son is a genius. The school is too small for him. And we don't have good teachers to train him. So please teach him yourself. I'm so proud of you, Thomas. You're so brilliant, so intelligent. So tomorrow onwards, I will be your college. I will be your school. I will be your encyclopedia." And the journey began. Thomas and his mom, he used to go to his mom for everything. And eventually, Thomas became Thomas Alva Edison, one of the best inventor, of best genius of the century. Years later, when his mom passed away and Thomas was just cleaning his shelves, he came across this letter. And looking at this letter, when he went through, Thomas was in tears. Oh my God. Oh my God. He couldn't believe this. Do you all know what was written? The actual letter, what the mom told was this on the screen, right? Your son is genius. But years later, after Thomas became successful, he came across the actual letter, and it read what you can see on the screen. It read this. Thomas couldn't believe himself. "Your son is mentally deficient. We cannot let him come to our school anymore. He is expelled." Remember, just imagine, had his mom told him that time when he was a kid that you're no good, you're good for nothing, you're damn, you have ruined our belief and our hope and everything. Do you think Thomas would have reached where he reached today? You think you would have got bulb and electricity today? To this letter, Thomas wrote in his diary, Thomas A. Edison was a mentally deficient child whose mother turned him into the genius of the century. And here comes the C. He was surrounded by people. He was surrounded, of course, he was with his mom, who always said, "You are meant for big things. You are excellent. Remember this message. You are a genius. You're beyond schools." That company is what is important. You have to be with the right company who have belief in your dreams, who can instill that confidence in you. That company is so important. If you don't have the right company, it's better to stay alone rather than being with the naysayers. For example, if I am batting and you are batting, I'm at the non-striking end, you are at the striking end, you are at 99, and I don't want you to score century because I want to score a century. Do you think I will ensure that you will get that one run? If you're in the wrong company, I will ensure that you'll get run out at 99 or 98, and I will play that role. So for being big, staying motivated, stay in the right company, my friends. You will get up-team examples of people who have turned around being in the right company, and at the same time, the flip side, have gone from success to failure in the wrong company. C, A, B, C, okay, so far so good. Can I get a thumbs up or a yes? Okay, okay. D, I will not ask. D, I will show. Dedication. There's somebody, my friends, you are going to write your exams also, nursing exams.
Let me tell you, before you read the question, don't give the answer. You will lose marks. Because I can see some of them writing dedication, determination. They are very curious. So let's go and see what is the D. Determination. How is the Josh? So, how is it, friends? Yeah, you're getting answers. Super Yeah. inspiring. Hmm. I was listening to his interview sometime back. A man with confidence, epitome, Srikant Bola from Hyderabad. He says, and this is such an important word, important line. It's for you all. It's for we all. He says, in the TEDx talk, he was introduced as visibly impaired. He interrupted. He said, I am visibly challenged. And I love to overcome challenges. Look at that confidence. Because he also went on to say that sight is for eye, vision is for mind. And nobody can stop me from having a vision. That is Srikant Bola. What an example he is for us. So that is determination. He also was, I think he cleared his IIT, but for his eyesight reason, citing that reason, they had some reservations, IIT. So he also went on to say that if IIT doesn't need me, I don't need IIT either. And he went on to do his further studies in MIT and came back. He hires mostly 70% of his employees in his companies are differently abled. But he also says, we also hire abled people. Can you imagine? So now it's time for activities. As I told you, what is activity? Simple. Think of any role model or a famous personality or anybody from a day-to-day life whom you admire. Close your eyes and think. And 2 or 3 of his traits. Why? Any success, anybody, it could be anybody, successful people, famous personalities, not so famous, but somebody whom you're in your circle. I can think of, in your circle right now, I can think of Dr. Annie Grace herself. Oh my God. Traveling across the world, she's come back, and what a motivating talk she gave in the beginning. She has her reasons. Like I have my reasons to admire her, even in the class we attend.
So motivation, dedication, hard work. Yes, yes. I was about to say any ma'am. You can still say any ma'am, Sheila, Jaya Sheila. There are two any ma'ams, both the any ma'ams and Dr. Sushila too. So everybody, if you all think, what is it about those people whom you admire and why they are there? Good. My parents are role model. Absolutely. Fantastic. So now this was about the ABCD. I also want to talk about type of personalities and type of motivations and technique of staying motivated. Okay, Dr. Jaya Sudha, principal, she's always energetic. Aditya, okay, fantastic. My father. Great, great. Now let's focus back on the next topic. Here also there will be quiz. Anime, I'm sorry, but I need friends. I'm just trying to steal the stage away. I want only three names. One name from Puducherry, one name from Andaman Nicobar, and one name from Tamil Nadu. You can say any three volunteers rather than that. Yeah. Because the quiz will be, okay, any three volunteers. You should write volunteer and your name. That would be fine. Yes. We'll check. We and your name. We and your name. They have written Arul Raj from Tamil Nadu. Yes. Okay, great. Arul Raj from Tamil Nadu. Then Yeah. who else? Anybody else? Chitra volunteer. From Shalini, Tamil- Arul and Chitra Shalini. So many Chitra- volunteers now for you. So many Okay, coming. lovely. Too many Lovely. volunteers now. Yes, Sangeeta from Tamil Nadu. Sushila ma'am, you note the name. Arul Arul Raj. Raj, the first one we'll take. Arul Raj, Shalini, and you take it up. Shalini and Radhika. Radhika, perfect. Okay. Pay attention, everybody. They will only write on chat, but you people can write it or answer to yourself. It's very simple. But before that, I'm telling you a simple theory called types of motivations. Friends, there are only two types of motivation. One is intrinsic. That means which gives you joy, which gives you satisfaction, which you do it for yourself. For example, there are two types of students. One who study for knowledge, one who study to enhance his inner self. That is intrinsic motivation. There's nothing wrong, both are good. That is intrinsic motivation. You all understood this part, intrinsic motivation, because the quiz will be on basis of this only. When you do things for yourself, for your satisfaction, not for glamour, not for Facebook, not for Insta, that is intrinsic motivation. When you run for your own, because nowadays people run only for posting on the YouTube or on the Facebook. Second type of motivation is extrinsic motivation. This behavior is driven by external reward. Like this boy is studying for grades. No, nothing wrong. It's good. To get a good campus placement, to get a good job. So these are two types of motivation. So far, so good. I will give you a few examples. Intrinsic motivations. And extrinsic motivations. So are you ready for the quiz? 10 questions. Sushila ma'am, you have to give marks. Okay. Okay. Only 3 of these volunteers reply on the chat, please. Others can keep the reply to yourself, or you can say out to your friends. Yes. Okay. Arul Raj, Shalini, and Radhika. All 3, please get ready. You can answer the chat box. Warm up. I show you the slide again. Intrinsic is internal motivation, where you do it for yourself, your satisfaction. Extrinsic is you do it for some reward, some other reason, like getting a job or posting on Facebook. My first question is enjoyment, whether it is intrinsic or extrinsic. You can write I for intrinsic, E for extrinsic. Who is this? I want Arul Raj. Chitra and Sri Lakshmi. Arul Raj, Shalini, and Radhika. Shalini and Radhika. I didn't get any answer from them.
Arulraj answered already. Yeah, Okay. Rudraj I have taken. So enjoyment is I. Jinsi, no, it is I. Intrinsic. You do it for your enjoyment, internal happiness. Okay. Second word, promotion. Extrinsic. You toil hard because you want to get promoted. Yes, Arul, yes, you're right. Promotion is extrinsic, E. Very good. Lovely. All are good students. All are going to be great nurses. All will Yeah, be in. amazing. But Shah and Radhika are not answering. Radhika, she is not logged in her same ID. That's why you are finding it problem. Can we have Aishwarya, Aishu and Galaxy Tab? Galaxy Tab, Aditya. Aishwarya, Aishu and Aditya. No problem. Ishwarya, va? Aishwarya and Aditya. Okay. Pay raise. Pay raise. You do activity for pay raise. Extrinsic or intrinsic? Indira Priya, for salary you work, it is external, my dear friend. Extrinsic, most of them, everybody has got right except for one. Many have it. It's okay. Just encourage them and go ahead. Yeah. Fun and prizes. Fun is intrinsic, prizes, promote extrinsic, winning. Oh my God. Extrinsic. So much active, my participants, my students. See? I am not read it only. Okay, now it's all over. Bonus and purpose. Bonus is intrinsic, purpose is extrinsic. Lovely. I'll give the answers. The next slide will have the answers. Okay. All that which is in blue color is extrinsic. All that which was in green color is intrinsic. Have a look. Have a look. Yes, Ramya Selva, bonus is extrinsic. Subha, purpose is extrinsic. Very good. You guys are good. Fantastic. Okay. This was about types of motivation. For you students, your motivation will be intrinsic is here. You work hard. You prepare your own notes, do library work, non-academic books. And external motivation is good job and right. So from here we move to the next one, technique of staying motivated. So far so good. Ready? These are the last stages. Okay, winding up rounds. Pay attention. Yeah, Aditya is ready. First technique. Have a clear vision, a goal or dream or purpose. You all can note this down or take a picture or write down because these are very, very, very important, my friends. And your dreams will vary at different stages. Right now, your goals can vary, purpose can vary, or it can also be firm. It depends upon you. Like for Mary Kom, she had a clear vision to become a boxer, win medals. Right? Write down the reason for setting your goals. Why you want to become a boxer? Because her family was only dependent on farming for livelihood. They were not very good financially. She wanted to raise the level, raise the bar. What is your reason for that goal? Write it down. It could be anything. Strategy. Now that you have your clear goal in mind, you have the reasons for the goal. What is the next step? Like in this girl's case, she took the train for Impal. She came to Impal, attended Sai session, Sai's center, met the coach, and that the journey began. What is your plan? And the plan need not be a fixed plan always. It can vary depending on situation to situation. Break your goals into small tasks. Okay,
Here, see, when I wanted to run 21 kilometers, I was always a easygoing guy, never wanted to get into activities. Next day, I didn't wake up and started running. No. My idea was to run 21 kilometers. So I broke my activity in goals. Start from 1 kilometer, 3 kilometers, maintain a weekly checkpoint, how you want to go, what is your progress. Then I started hitting 10 kilometers, and then gradually after 3 months was 21. And sometime while running, I used to feel, am I crazy? Why am I doing this? What nonsense, running for 1 hour, 1.5 hours, 2 hours. But you will also get this. You will also feel this sometimes towards your journey towards the goal. See the bigger picture. I always saw this picture of mine here. I wanted to run in this stadium. It's a big cricket stadium. So when you see a bigger picture, visualize, it goes on. And reward yourself for all your small achievements. Last but not the least, identify a role model. This is where you will get your inspiration from. It could be anybody. Like in my case, I will show you my role model. But before that, I want to quickly revise what we studied because we are just about to close the session. A for attitude. B for belief. C for company. D for determination. Fantastic, fantastic. You people are amazing audience. Lovely. And last, I kept it secret. All these are within, but you need to derive it from some other source. That is inspiration. I is for inspiration. My inspiration, who also has these 4 traits, is that is his company, good company. My doctors never thought that I'd be able to walk, and today I'm walking. I'm from Australia. Anybody one day want to go to Australia? It's such a cool place. And I now live in LA. I'm a Southern California boy. So I only live about 4 hours from here. And today I'm going to tell you, man, I love freaking people out. One day I'm in a car. I'm in the front seat. I'm not driving, of course. Can you imagine if I'm driving a car? They reckon they can put a joystick, that thing that controls my wheelchair, we can put that in a car. Like, how fully sick is that? Like, imagine if I get pulled over by the cops. Can I have your driver's license, please? Yeah, but it's over there. You're gonna have to get it. Imagine if I'm in big trouble. Put your hands up. Get out of your car. I could tease anything about you. I could tease you about your nose, your eyes, your teeth, your chin,
your hair, your ears, your elbows, your knees, your whatever, man. I can tease you about anything. It ain't hard, just like you can tease me. You want to know what tough is? Go to the people you teased and say sorry. You want to know what tough is? Go up to the people who still tease you and say, hey, stop it. I forgive you, but please stop it. That's tough. I want you to know something, the truth of who you are. I don't care what job you get. I don't care. I don't care how smart you are, everyone. I don't care. I don't care. I love you and I believe in you. I don't care if you end up being a janitor in this school. I'll tell you why. Because the janitor in my high school inspired me to be a speaker. He changed my life. He said, you should be a speaker. You know what I said? You're crazy. He said, no, really, you need to be a speaker. I said, stop it, man. 4 months later, he twisted my arm and I said, yes. I spoke in front of 10 people, then another 10, then another 10, then I found myself in front of 300 sophomore students. And 3 minutes into my speech, half the girls were crying, and one girl in the middle of the room started weeping, and she put up her hand and she said, I'm so sorry, can I come up there and give you a hug? And in front of everybody, she came up and she hugged me and she cried on my shoulder and she whispered in this ear, thank you, thank you, thank you. No one's ever told me that they love me. No one's ever told me that I'm beautiful the way that I am. How was it, friends? How many of you can't swim now? Tell me. How many of you have not, like, they will think twice before doing a skydiving? So he's my inspiration, because I personally believe that if he can, we must. That is my inspiration. And friends, now that you'll be stepping into the real world, so far you were under some nice principals, nice mentors. The biggest source of motivation are your own thoughts. Think big and motivate yourself to win, because you're born to win, right? And this is a great philosopher. This is the most important slide of the entire presentation. That's why I kept it in the end. All attention on this coming slide, please. See, life is like a game. Sometimes it is like a football, sometimes like chess. I relate to cricket. Right now, I'm talking about cricket. So my friends, all the nurses, almost you are all final years, when you step out in the real world, life will throw at you pace. Whether life holds a pace or a spin, face it, because I know you are born to win. Thank you so much, my friends. It was a pleasure, a very interactive session. Yes, Subbalakshmi, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, Mr. Mukesh. It was really fantastic motivation session. I think our registrar has chosen an apt person for this session. Definitely, it was a great motivation to each and every one of us. You really took a lot of pain and you really helped the students how to go about step by step. It's a very good ABCD. We will never forget in our life, because it's already in health science. ABCD is meant for CPR. Our students will never forget. Today, ABCD is different for them for their self-motivation. They know that what is their attitude and everything. You talk about B, C, D, it was all. So I think all will be determined to motivate themselves now at the end. Thank you so, so much for whatever you have done. And quiz also, students were participated, and really for students, you all were very much good in. I think they are showering you the blessings for you, Mukesh. Ji. Thank you so much for such an interactive, participatory way of taking the session. I think students were really thrilled. I'm so thankful to you. One thing, the best audience. Yeah. Sorry. Thank you so much. You know, that is how they are become a good caretakers when you come there to the hospital. People come there in their hands, because they are all God chosen people. And as Dr. Sushila said,
A, B, C, D. We always say A for airway, B for breathing, C for circulation, D for drug. Now they will change A, B, C, D this way. I think it is quite easy and students will not forget this. I really have to thank Mr. Mukesh. Really, I don't know, I don't have words, Mr. Mukesh ji. You have put such a hard work and made it so fantastic. And really thank you on behalf of my institution, on behalf of the Tamil Nadu Nurses and Midwives Council. Thank you so much. Thank you, audience. You were a lovely crowd, and hats off. Good luck to you all. Thank Be you. positive. Now, I think I will take up some of the questions students were posed in the question and answer session. Many of them asked you regarding your examination. I think universities are already in preparing in the pipeline. You might get any time the notification. So keep vigilant with the notifications because you are all at home. And I think they have just started collecting the polls from the principals, how far they are going to maintain the social distance and all that. So students, so that is the answer. So you have to wait for the university notification. Some of you asked me how long I need to have experience, gain experience to do the PG. After your completion of BSc nursing, you need to register and get the license with our council, and you need 1 year of a clinical experience, whichever subject you would like to take. You want to take a pediatrics and you take a pediatric experience. You want to take a psychiatric, mental health, then go get an experience in psychiatric. So this is the main thing. Whichever specialty you are choosing, you need to get the exposure to get the PG seat. And some of them ask me what is the scope of PG thing. Definitely there is a lot of scope for PG program because see, you imagine in our Tamil Nadu, we have around 600 institutions. In all the institutions, if at all I appoint average of 30, 40 teachers, it will be around 3,000, 4,000 teachers only. And whereas we are producing every year 12,000 to 14,000 nurses from our state itself. So that means we have a big vacuum at the end of clinical side. So we need, because we want nurses at ICU 1:1, in the general ward 7 patient, 1 nurse, and we have a ratios. So always there's a big need for you at the clinical side. It is my bottom from my heart. I advise each and every one of you, make it a mandate that you people will have a clinical experience rather coming to the teaching experience, because clinical has got a potential, real potential. Now you can see how the government and everywhere they are looking at the dual role. So if you could gain your experience at the clinical side, you can come up to chief nursing officer, and some of the nursing, some of the hospital like Fortis, Global and Apollo, they have a lot of positions, strategic planning, the nurses are appointed. So many things are there, right? Like developing planning officer, infection control nurse, so many things are there. So take it as a chance. And then some of them asked me about IELTS exam. Of course, you need to have a minimum band score of 7. I think reading, writing, and speaking. You have to approach where it is available and appear for your exams and take up the foreign job. And some of you ask me how many years you need. It depends upon which area you choose, which country you choose, depend upon that is varies. And some of them ask me about government job. Yes, in Tamil Nadu, we have a MRB, Medical Recruitment Board. You wait for notification, and there are always railway RRB exams are there, and military exams are there, and MNC companies, lot of them, they call for a lot of vacancy across India and abroad. You need to buy a employment newspaper which comes every Tuesday, which has been published by the dailies, and you get it, and where you can see the notification. Some of them ask me regarding the community health officer notification. Maybe I will put up in our website by Monday. I have already shared in the WhatsApp group with many of the principals. I request all the principals who are watching this program, kindly put in our Google Classroom the notification which I shared with the principals group, please. That deadline to apply for the posters, I think 30th or 18th of October, I think, I'm not sure, just check it up. So yeah, so that is the thing. So you can apply, and some of them ask me about
our government, Tamil Nadu government, whether when they will start the CHO post. We will wait and see. There will be opening. Okay, that will be my answer. We will be definitely focusing on it as a council. And some of them ask IQ is important or EQ is important. I think it has to go balancingly, IQ and EQ, but for our job, EQ should be very, very important, being a nurse. That is the thing. And some of them ask me about the nurse practitioner course. Of course, after BSc, you can have a 1 year of experience and take up a nurse practitioner courses, and we need to set up a scope still. So as a council, we are fighting for it in abroad countries. Now, as I told you, the CHO has come with a minimal prescription. We need to bring you the license for NP. Shortly, we will be bringing it, and Nursing Council is in the pipeline to make those bylaws and rules and regulations. So I don't think, somebody asked me how to do the registration. That was surprising for me. I think everybody says in whole of India, Tamil Nadu Nursing Council is a visible council. And one of my students have asked me how to do the registration. That is in my mind already. By next month or the following month, once you complete the exam, I have planned the same webinar only on registration. It is all, you don't need to come to the council. We have made everything digital. So online, you have to enroll everything in online, so that we will send you the soft copy and also hard copy. So we will teach you about that. That's the, I think I have answered all the questions what they have asked. Thank you so much. If anything uncovered, kindly contact your principals or write to Tamil Nadu Nursing Council, email info@tamilnadunursingcouncil.com. Our people will be replying whatever queries you are raising. Thank you so much for being the patient audience, and thank you all, especially to all my moderators, Dr. Annie and Dr. Sushila, and my techie people from ECHO, and Pranjal, as lovely as he is. And thank you so much, Mukesh, once again. Thank you all, and over to both of you. Thank you. Yeah, thank you so much, madam, for all the words that you have done. So today's session actually focused very nicely towards the motivation. So students, to conclude, we would like to say something, thanking all the efforts being done by our registrar. Thank you so much, madam. And students, all our dreams can come true if we have the courage to pursue. Today, Dr. Maran was telling you about your attitude, and also Mr. Mukesh was highlighting on that. The secret of getting ahead is to getting started. So let yourself to, for the opportunity to reject you, not that you reject, I mean, the opportunity is not rejecting you, that you get a lot of opportunities where you just go and choose the opportunity. That is how you should go for it. Victorious, today's topic is be victorious. Victorious is achieving something. I wish all the students to achieve something in your profession and personal and all your endeavors. முயற்சி செய்ய தயங்காதே, முயலும் போது உன்னை முட்களும் முத்தமிடும். எல்லோரும் பயணிக்கிறார்கள் என்று நீயும் பயணிக்காதே, உனக்கான வழியை நீயே தேர்ந்தெடு. So you should choose your own way as per your attitude and as per your skills. Thank you so much for the opportunity given. Over to Annie Raja for finalizing. Yes, students, it is high time that you redefine yourself, and definitely these webinars will help you. And you know, we are in the pandemic world, and nurses have proved themselves. Many have touched the hospital beds and they have come out successfully with hale and healthy living, and they have influenced the life and touched the life of many people. So with this motivation class, be victorious, redefine yourself, set your goals, be focused, and you need to delegate your weakness, strengthen your strengths, and then aim and come up in life. And wishing you all the best, and thank you Madam Annie Grace for this opportunity. Thank you Dr. Sushila, and thank you Dr. Maran and Dr. Mukesh Patak, Engineer Mukesh Patak, and Pranjal. Yes, sir. Thank Pranjal. Thank you. Annie ma'am, you're muted. Signing off for this month. We will meet again the final year students of the current year, 2021. Okay, thank you so much. Okay, thank you, madam. Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you for joining us. Thank you, Mukesh. Thank you, ma'am. Bye bye. Bye. Have a nice weekend, all of you. Bye. Thank you. Thank you.